Shukla Rakta Pita Varna Etina Duty Sacha Treta Kali Kale Darena Shripati. White, red, and yellow. These are the three bodily lusters that the Lord, the husband of the goddess of fortune, assumes in the Treta, Satya, and Kali, respectively. Белый, красный, желтый – это три цвета, каждый из которых присущ телу Господа, супруга богини процветания, определенную эпоху, стати, Трета и Кали-югу. Idanim Dwapare Tinho Haila Krishna Varna He Sabha Shastra Gama Pura Naramarma. Now, in the Dwapara Yuga, the Lord had descended in a blackish hue. This is the essence of the statements of the Puranas and other Vedic literatures with reference to the context. Минувшую Двапара-югу тело Господа было черного цвета. К этому сводятся различные утверждения Пуран и других ведических писаний. Dwapare Bhagavan Shama Pita Vasa Nijayuda Sri Vatsa Debir Ankaischa Lakshanir Upalakshita. In the Dwapara Yuga, the personality of Godhead appears in a blackish hue. He is dressed in yellow, he holds his own weapons, and he is decorated with the Kaustuba jewel and marks of Shivatsa. And this is how his symptoms are described. Двапара-югу Верховный Господь, личность Бога, предстает темнокожим. На нем желтое одеяние, в руках оружие. Грудь украшает камень колступка и знак Шривата. Таковы главные отличительные признаки Господа. This is from Srimad Bhagavatam 11.5.27, spoken by Saint Karabhajana, one of the 9 royal mystics who explained to King Nimi the different features of the Lord in different ages. Это стих из Шримад Бхагаватам 11.5.27 произносит святой мудрец Карабаджана. Один из 9 царственных мистиков, он описывал царю Ними, как выглядит Господь в разные эпохи. Yugadama Namera Prachar Tata Lagi Pita Varna Chaitanya Avatar. The religious practice for the age of Kali is to broadcast the glories of the holy name. Only for this purpose has the Lord, in the yellow color, descended as Lord Chaitanya. Purport. Oh, okay. Религия эпохи Кали – проповедь славы святого имени. Только ради того, чтобы прославить святое имя Господа, явился в облике, Господь явился в облике Шри Чайтаньи, аватара желтого цвета. Purport. In this age of Kali, the practical system of religion for everyone is the chanting of the holy name of Godhead. This was introduced in this age by Lord Chaitanya. Bhakti Yoga actually begins with the chanting of the holy name, as confirmed by Madhvacharya in his commentary on the Mundaka Upanishad. He quotes a verse from the Narayana Samhita, Dwarpadi Janayar Vishnu Pancharachaistu Kevalai Kalotu Nama Matrena Pujate Bhagavan Hari. In the Dwapara Yuga, people should worship Lord Vishnu only by regulated principles of the Narada Pancharatra and other such authorized books. In the age of Kali, however, people should simply chant the holy names of the Supreme Personality of Godhead. The Hare Krishna mantra is specifically mentioned in many Upanishads, such as the Kali Santarana Upanishad, where it is said, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Iti Sodasakam Nam Nam, Kali Kalmasa, Nashanam, Natar Padataropaya, Sarva Vedeshu Drishyate. After searching through all the Vedic literature, one cannot find a method of religion more sublime for this age than chanting of the Hare Krishna. Комментарий.
Век Кали самым распространенным методом религиозной практики является повторение имен Бога и Господа Чайтани. И Господь Чайтанья дал людям именно этот метод. Бхакти-йога начинается с повторения святого имени. Мадхавачарья говорит об этом в своем комментарии к Мундука Упанишад. Он цитирует стих из Нараяна Самхиты, где говорится, что в Двапара-югу люди должны поклоняться Господу Вишну, следуя предписаниям Нарада Панчаратра, других столь же авторитетных книг. Однако в эпоху Кали можно просто петь святые имена Верховной Вечности Бога. В многих Упанишадах, в частности в Кали Сантарха Упанишад, особо подчеркивается важность повторения мантры Хари Кришна. Там говорится, во всех ведических писаниях не найти лучшее пути религии для нынешнего века, чем повторение мантры Хари Кришна. Taptahema sama kanti prakanda sharira navamega jini kanta dwani yegambira. The luster of his expansive body resembles molten gold. The deep sound of his voice conquers the thundering of newly assembled clouds. Его могучее тело сияет, как расплавленное золото, а глубокий голос соперничает с рокотом только что собравшихся на небе туч. Dairgya vistadeye apanarahate Chari hastahaya mahapurusha bhikyate. One who measures 4 cubits in height and in breadth of his own hand is celebrated as a great personality. Рост 4 локтя и такой же размах рук свидетельствует о величии человека. Nyagroda parimandala hayatana nama Nyagroda parimandala tanu chaitanya guna dhamma. Such a person is called Nyagroda parimandala. Sri Chaitanya Mahaprabhu, who personifies all good qualities, had the body of a Nyagroda parimandala. Того, кто обладает этими признаками, называют Нягрода Паримандала. Именно так выглядит Шри Чайтанья Махапрабху, воплощение всех добродетелей. No one other than the Supreme Lord himself, who is engaged in the conditional souls by his own illusory energy, can possess these bodily features. These features certainly indicate an incarnation of Vishnu and no one else. Комментарий. Описание пропорций тела присущи только Верховному Господу, чья вместо зачаровывает все обусловленные души. По этому признаку можно безошибочно определить воплощение Вишну. Ajanu lambita bhuja kamala lochana tilapula janinasa sudamsu vadana. His arms are long enough to reach his knees. His eyes are just like lotus flowers. His nose is like a sesame flower. And his face is as beautiful as the moon. Его руки достигают колен, глаза подобны цветам лотоса, нос цвету кунжута, а лицо прекрасно, как луна. Shanta Danta Krishna Bhakti Nishta Parayana Bhakta Vatsal Shushila Sarva Bhute Sama. He is peaceful, self-controlled, and fully devoted to the transcendental service of Lord Sri Krishna. He is affectionate toward the devotees. He is gentle and he is equally disposed toward all living beings. Он умиротворен, сдержан, всецело предан трансцендентному служению Господу Шри Кришне. Он благонравен, ласков со своими преданными и беспристрастен ко всем остальным.
Chandanera Angada Bala Chandana Bhushana Nritya Kale Pare Karena Krishna Sankirtana. He is decorated with sandalwood bangles and armlets and anointed with the pulp of sandalwood. He especially wears these decorations to dance in Sri Krishna Sankirtan. Он украшен сандаловой пастой, на его запястьях и щиколотках сандаловые браслеты. Он надевает эти украшения, когда собирается танцевать в Шри Кришна Санкиртане. Esaba Gunalana Muni Vishampayana Sahasraname Kailatanra Nama Ganana. Regarding all these qualities of Lord Chaitanya, the sage Vishampayana included his name in the Vishnu Sahasranam. Описав отличительные признаки Господа Чайтаньи, мудрец Вайшампанаяна включил его имя в Вишну Сахасранама. Dui Lila Chaitanyada Adi Ada Shesha Dui Lilaya Chari Chari Nama Vishesha. The pastimes of Lord Chaitanya have two divisions, namely early Adi Lila and the later Shesha Lila. He has 4 names in each of these 2 Leelas. Игры Господа Чайтаньи делятся на 2 периода. Ранний Ади Лила и поздний Шеша Лила. В каждый период у Господа было по 4 имени. Suvarna Varno Hemango Varangas Chandanangadi Sannyasa Krits Chama Shanto Nishta Shanti Parayanaha. In his early pastimes, he appears as a householder with a golden complexion. His limbs are beautiful and his body, smeared with the pulp of sandalwood, seems like molten gold. In his later pastimes, he accepts the sannyas order, and he is equipoised and peaceful. He is the highest abode of peace and devotion, for he silences the impersonalist devotees. В ранний период своих игр он живет семейной жизнью. Тело его умощено сандаловой пастой, отличающейся необыкновенной красотой. Своим ярким сиянием он напоминает расплавленное золото. В поздний период он предстает отрешенным саньяси, невозмутимым и безмятежным. Он высшая обитель мира и преданности, ибо заставляет умолкнуть безбожников-имперсоналистов. This is a verse from the Mahabharata, Dana Dharma, Vishnu Sahasranama Stotra. In his commentary on the Vishnu Sahasranam, called the Namarta Shuddha, Srila Baladev Vibhushana, commenting on this verse, asserts that Lord Chaitanya is the Supreme Personality of Godhead, according to the evidence of the Upanishads. He explains that Suvarna Varna means a golden complexion. He also quotes the Vedic injunction, Yada Pashyate Rukma Varnam, Kataram Isham Purusham Brahma Yonim Mandaku Upanishad. Ruka Varnam Kataram Isham refers to the Supreme Personality of Godhead as having a complexion, color of molten gold. Purushotam means the Supreme Lord, and Brahma Yonim indicates that he is also the Supreme Brahman. This evidence, too, proves that Lord Chaitanya is the Supreme Personality of Godhead, Krishna. Another meaning of this description of the Lord as having a golden hue is that Lord Chaitanya's personality is as fascinating as gold is attractive. Wow, nice one. Srila Baladev Vijayabhusan has explained that the word Varanga means exquisitely beautiful. Комментарий. Это стих из Махабхараты Дана Дарма Вишну Сахасранам Стотра. Шрила Баладев Видябушана объяснил его в своей Намарта Сутхе, комментарии к Вишну Сахасранаме. Там он ссылается на Упанишаду, доказывает, что Господь Чайтанья — Верховная Личность Бога. Согласно его объяснению, Суварна Варна означает золотистый цвет кожи. Кроме того, он цитирует
Такое утверждение, где говорится слово Рукма, Варна, Карта, Жам и Шам, относится к верховной личности Бога, чье тело цветом подобно расплавленному золоту. Слово Пурушам означает верховный Господь, а Брама Йони — верховный Браман. Это еще одно доказательство того, что Господь Чайтанья сам Кришна, верховная личность Бога. Выражение «золотистая кожа» говорит о том, что Господь Чайтанья обладает такой же притягательной силой, как золото. Слово «варанга», как объясняет Баладев Видьябушана, означает изумительно прекрасно. Lord Chaitanya accepted sannyas, leaving aside his householder life to preach his mission. He has equanimity in different senses. First, he describes the confidential truth of the personality of Godhead. And second, he satisfies everyone by knowledge and attachment to Krishna. He's peaceful because he renounces all topics not related to the service of Krishna. Srila Baladev Vidyabhusan has explained that the word nishta indicates that his being regularly fixed in chanting the holy name of Krishna. Lord Chaitanya subdued all disturbing opponents of devotional service, especially the monists, who are actually averse to the personal feature of the Supreme Lord. Продолжение комментария. Господь Чайтанья оставил семью и принял саньясу, чтобы проповедовать свое учение. Все его чувства умиротворены, он раскрывает людям возвышенную истину о личности Бога и дарует всем удовлетворение, каждого благословляя знанием привязанностью к Кришне. Он умиротворен, ибо не говорит о том, что не имеет отношения к служению Кришне. Слово «ништха» по определению Баладева Видьябушана означает, что он неизменно повторяет свое имя Шри Кришны. Наконец, Господь Чайтанья усмиряет противников преданного служения, в особенности манистов, которые не признают личностный аспект Верховного Господа. Bhaktakari Bhagavate Kahe Bhara Kali Yuge Dharma Nama Sankirtana Sara. In Srimad Bhagavatam, it is repeatedly and clearly said that the essence of religion of the age of Kali is chanting the holy name of Krishna. Wow. Шримад Бхагаватам много раз и очень ясно говорится о том, что суть религии в эпоху Кали состоит в повторении святого имени Кришны. So many statements like that. No wonder we're fanatic about chanting. Iti dvapada urvashi stuvanti jagadishwaram nana tantra vidanena kalavapi yata shanu. O King, in this way people of Dwapara Yuga worship the Lord in the universe. The Kali Yuga they also worship the Supreme Personality of Godhead by the regulations of revealed scriptures. Kindly now hear of that from me. Отец, таковов был способ поклонения Господу Вселенной в Двапара Югу. Аналогично этому в эпоху Кали люди поклоняются Верховной Личности. Бога следует правилам, изложенным в Богословенных Писаниях. Выслушай меня, я сейчас поведаю тебе об этом. This verse is spoken by Saint Karabhajana, 11.5.31. Это шлока принадлежит святому мудрецу Карабаджане, Бхагавата, 11.5.31. Krishna varnam twish akrishnam sangopangasta parshadam yagnai sankirtana praya yajantihi sumedasa. In this age of Kali, intelligent persons perform congregational chanting to worship the incarnation of Godhead, who constantly sings the name of Krishna. Although his complexion is not blackish, he is Krishna himself. He is accompanied by his associates,
servants, weapons, and confidential companions. This is Век Кали разумные люди, собираясь вместе, славят Господа и поклоняются Его воплощению, непрестанно поющему имя Кришны. Хотя с этого тела не темный, это сам Кришна. В ней всегда его личные спутники, слуги оружия и приближенные. This is from Bhagavatam 11.5.32. Srila Jiva Goswami has explained this verse in his commentary on the Bhagavatam known as Krama Sandarbha, wherein he says that Lord Krishna also appears with a golden complexion. That golden Lord Krishna is Lord Chaitanya, who is worshipped by intelligent men in this age. This is confirmed in Srimad Bhagavatam by Garga Muni, who said that although the child Krishna was blackish, he also appears in 3 other colors, red, white, and yellow. He exhibited his white and red complexions in Satya and Treta Yuga, and he did not exhibit the remaining color until he appeared as Lord Chaitanya, who is known as Gaura Hari. Jiva Goswami explains that Krishna Varnam means that Krishna Chaitanya, Krishna Varna, and Krishna Chaitanya are equivalent. The name Krishna appears with both Lord Krishna and Lord Chaitanya Krishna. Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu is the Supreme Personality of Godhead, but he always engaged in describing Krishna and thus enjoys transcendental bliss by remembering, chanting his fame and name. Lord Krishna himself appears as Lord Chaitanya to preach the highest gospel. Lord Chaitanya always chants the holy name of Krishna and describes it also. And because he is Krishna himself, whoever meets him will automatically chant the holy name of Krishna and later describe it to others. He injects one with the transcendental Krishna consciousness, which merges the chanter in transcendental bliss. In all respects, therefore, he appears before everyone as Krishna, either by personality or by sound. Simply by seeing Lord Chaitanya one at once remembers Lord Krishna. One may therefore accept him as Vishnu Tattva. In other words, Lord Chaitanya is Lord Krishna himself. Sango Pang... Okay, you can read that much, that's all right. Комментарий. Это стих Шримад Бхагаватам 11.5.